идем, как все сидели в куртках, мы просто флешбеки на 15 лет назад. Но недолго терпеть осталось. И дай бог метеорит у нас не прилетит. Последний выступающий под ваши аплодисменты Алексей Слепенков. Бурные! Русский юмор разный. Это зависит непосредственно от комика. Знаете, что общего между молодостью и прикарией в Аргентине? То и другое заканчивается внезапно. Стендап это как, частично как психотерапия. It's stand-up night in Buenos Aires, Argentina. Russian comics take to the stage. Мне кажется, что русский юмор, он очень интеллектуальный. Мне кажется, очень много завязанных на лингвистике штук. Очень много с какой-то там семантикой слова, с его значением, с созвучием, с тем, как что звучит, может быть, в разных языках, в разных культурах. Привет, привет, друзья! Как вы выживаете в зиме? Я просто из Новосибирска, и поэтому меня так сильно бесит, когда меня аргентинцы спрашивают, типа, а что тебе холодно, ты же из Сибири? Вы, бля, ребята, у нас отопления, у вас нет. In the southern tip of South America, there is a growing Russian community. Since the outbreak of conflict in Ukraine in 2022, estimates place the number of Russians to flock to Argentina in the tens of thousands. Давайте прорепетируем первый смех, он очень важен. Давайте так, в Аргентине практически нет инфляции. Все из нас уже получили ДНИ. Вот, это очень важно. Посмеялись немножечко и поаплодировали, да? Отлично. Знаете, как люди к психологу приходят и рассказывают ему что-то. Вот мой психолог — это зритель. Я вообще не думаю, что я когда-либо в жизни окажусь в этой стране. Many of the routines here poke fun at the situation these immigrants find themselves in, the challenges and frustrations they face in the country they have now chosen as home. Мы вообще не планировали ехать в Аргентину. When Alexander was looking to leave Russia, he received advice that Buenos Aires would be the perfect place for him, his wife, and their soon-to-be-born child. Katia had travelled to visit Buenos Aires with her Argentine boyfriend, who she met in Europe. Я решила, что пока, наверное, не время возвращаться в Россию. Как-то откладывала, и, наверное, только спустя год я поняла, что временное стало постоянным, и я здесь живу, и я начала уже как-то по-другому относиться и к жизни, и к Аргентине, и к тому, чем можно здесь заниматься в том числе. With Argentina's distorted economy, rampant inflation and complicated exchange rates, Argentina was cheap for tourists as well as for the new wave of Russian immigrants who were settling here, people pushed to find new horizons by conflict back home. Вообще я очень давно собирался куда-то эмигрировать. Это, наверное, вопрос последних 10 лет размышлений. Сейчас я понимаю, что если бы не случилась война, возможно, я бы так и не решился. Я хочу сказать спасибо большое всем, кто пришел. Теперь я знаю, что вы могли купить 45 подгузников вместо этого. Russian migration to Argentina made international headlines. Many families were travelling to have a child born in Argentina. The country automatically gives any newborn a passport along with permanent residence for the parents. This family is from Eastern Russia. My daughter, born here, my second daughter, and we want to stay here and live for several years, maybe 10, maybe 15, who knows. Most of the families who settled in Argentina are middle class. They are professionals working in business, technology and services. Alex was able to keep his job back home, working remotely. The time difference with Russia means he works late during the night. The family see the move to Argentina as an opportunity. Соединенные Штаты говорят на английском, на испанском. Европа много говорит на английском, на испанском. Поэтому это два самых распространенных языка на планете. Поэтому мы очень довольны, что у нас есть такая возможность. И дети наши пойдут в школу испаноговорящую, англоговорящую. Это их будущее. Мы им даем
When America's Now met this family, Alex's mother was visiting. It was the first time she had met her granddaughter, who holds Argentine and Russian nationality. Ну, это было очень умилительно. Она очень похожа на меня. На меня похожа. Вот. Мои гены, наверное, так. Я думаю. Ну, немножко даже слезы были. Crying. Да. This is just one of the many families separated by the war. Для любви расстояний нет. Каждый день можно общаться по видеосвязи и наблюдать, как ребенок растет, какие у них изменения, какие у них достижения, как они тут развиваются, успешно, неуспешно. Ну, конечно, скучать буду. Always difficult to change your life. It's always difficult, but if you can do everything. It's experience, very, sometimes not good, sometimes very good, but we just trying to make us happy and do the best. There are cultural and linguistic barriers to settling into their new home, but people America's Now met say they were warmly greeted in Argentina, a country whose history was largely shaped by European immigration. In the 19th century, Argentina had an open-door policy to immigrants, in particular those from Europe. To this day, Buenos Aires is considered one of the most European cities in the region. There was a huge wave of immigration from Russia at the beginning of the 20th century. Before and after the Russian Revolution. Actually, like in the first 20 years of the 20th century, Russians was the fourth line in immigration service of Argentina after Spaniards, Italians, Germans, and then Russians. Mother of six, Sasha has long since adapted to life in Argentina. I have been living in Argentina for 15 years, and we already have decided with my husband that we are not going to anywhere else. She teaches Russian politics at a local university and has also started a new business developing a parking app aimed to help the perennial problem of finding a place to leave the car in the Argentine capital. It's Argentina too. Like you don't have to put all your eggs in one basket because you don't know what's going to happen next year. Argentina is back in the news for its economic troubles. The wave of Russian immigration came as inflation was spiralling, reaching triple digits in 2023. But with the conflict back home, for many this country was one of the few options available as doors closed around the world. There are not many places where they can go. Europe is closed, basically the entire Europe. It's very difficult to migrate to the United States. They have Dubai and they have Argentina in some nearby countries. This is the case of Dennis. They arrived just as Argentina were involved in the World Cup in Qatar. Мы смотрели, когда играла Аргентина, мы ходили в парке, смотрели на больших экранах, это было все необычно. Это напомнило нам Россию 2018 года, когда чемпионат мира по футболу был в России, в Москве, Волгограде, в других городах. As co-host of a popular YouTube show, he's a prominent member of the community. Мы обсуждаем там новости, мы обсуждаем политику, мы обсуждаем жизнь в Аргентине, мы обсуждаем, как здесь хорошо поначалу было. А сейчас мы обсуждаем о том, что Аргентина все-таки там есть здесь свои минусы, как здесь тяжело. After the early optimism of starting afresh in a new country, the reality of red tape, triple-digit inflation and political change are amongst the concerns that the Russian community had in Argentina. Dennis's son was born here.
His wife was late into her pregnancy when they arrived. В госпиталь мы потом ходили, используя просто обычный переводчик в телефоне. Рожала Полина, у нас уже был переводчик, живой человек, который присутствовал в народах. Я вот тоже присутствовал, это было необычно. Dennis doesn't feel that he or his family can return to Russia for now. For thousands of Russians, Argentina offered a new life and a new opportunity, but this growing community began to be viewed with stigma after reports that families were travelling to the country just to obtain a passport. Меня удивило все. Я, наверное, может быть, даже где-то был не готов морально погрузиться, потому что я понимал, что я приехал сюда не как турист, я приехал сюда не на 2 недели, а на долгое время, поэтому для меня психологически было довольно-таки сложно себя представить вот в этой среде. Evgeny runs a Telegram group that offers free help for Russians who are arriving in the country. Все с того, что была новость про задержанных беременных в аэропорту. Новость довольно-таки удивительная, потому что никаких оснований для задержания не было. Мы все переживали за этих девушек, которые оказались в такой сложной ситуации. With reports of women being detained by immigration officers upon arriving in the country, a negative tone was forming around the Russian community. Начали происходить вот такие вещи, мы решили в ответ дать позитив, то есть ответ, волну такого добра, что русские приехали сюда не просто получить бесплатную медицину или бесплатно родить, как-то попользоваться благами Аргентины, но русские приехали сюда еще и сделать определенный вклад в эту страну, в которой хотят жить. Evgeny set up a charity fund. It has made its first contribution to a local hospital. Far from their families, many Russians are setting up a new life in Argentina. They arrived in a country in flux, suffering economic troubles. The new government of Javier Milei ushered in political change and a realignment on the international stage. 2 years since conflict broke out, some of the Russian immigrants have left Argentina. Disillusioned with life, they've looked elsewhere or even returned home. But many Russians have now made this South American country their new home.